June 2024 will be remembered as a defining moment in Kenya's civic history. Young people came together to unpack and challenge the Finance Bill 2024 under the hashtag Reject Finance Bill 2024. They called on members of parliament to reject it, but their online pleas seemed to fall on deaf ears. I want to tell them, we are not going to reject the Finance Bill. The first protests took place on June 18, 2024, and were led by citizens without any involvement from the opposition. Agombo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Kenyans staged protest again on June 20th, 2024, but the protest turned tragic, leaving 2 people dead. 21-year-old Evans Kiratu was hit and injured by a tear gas canister. He was hit by a tear gas container on his private parts, and before we reached here yesterday, he passed on. Marking the beginning of a darker turn. Wamepaswa kutulinda, ndio wanatumaliza, tumebaki kwenye giza, tunajiuliza, sasa zalia tuwezi kulala sasa zalia tuwezi kulala sasa zalia tuwezi kulala tumebaki kwenye giza, tunajiuliza, iko wapi? June 25th, 2025 started like any other day for 21-year-old Rose Wanjiru, who, at the time, was working as a house help in a police officer's home in Juja. Morning boss aliamka akatoka mapema, akaniacha kwa nyumba na mtoto. Sisi tukaamka vizuri, have breakfast, tukajitayarisha, tukatoka. Hakukuwa na maandamano. Tautu ndo tulikuwa tunasikia kuna maandamano, Juja hakukuwa na anything. Tukatoka na mtoi, tukaenda Salon, tukashukwa, tulikaa tu vizuri, but tulikuwa tunaona kwa simu watu wana demonstrate tao. Tuliingia Salon by saa 2 hivi, tukashukwa by saa 8. By saa 9:30 hivi nikatoka Salon. Sasa ilikuwa sasa tunaelekea home. On June 25th, 2025, returned to the streets, this time to honor and remember those who had lost their lives. But as they attempted to access the central business district, they were met with resistance. Police blocked major roads, barring entry. What followed was hours of running battles, tear gas, and gunfire. Rose had no idea danger was closing in, and by 3 p.m., the protests had spread from Nairobi's central business district to their doorstep. Sasa venye walianza kushutu marisasi, sasa kila mtu anakimbia kivyake. Sasa nikapata like wenye walikuwa mbele yangu wakaniambia, juu nilikuwa na mtoto, wakaniambia lala chini, juu kuna mtoi hizo marisasi zisikupate. Ikabidi nimeweka mtoto mbele hivi ndo sipatwe na risasi, ikabidi mimi nimemlalia. Rose tried to shield herself and the child from the violence. But in the chaos, tragedy struck. Tulikuwa tumelala chini, bado marisasi zinakuja. Hapo ndo nilisikia like hapa uchungu pain. Nilikuwa na simu button kwa mfuko, na nilikuwa nimeshika smartphone na mkono mwingine. So nilikuwa nimelala hivi chini. Nilisikia hapa nikaa nimegongwa na mama. Mimi sikujua ni risasi juu pa kutoa damu. Nilisikia tu pain. It was not a stone. Rose had been shot twice. Sasa hapa chini ndo iliingia. So mimi venye nisikia hapa pain hata sikuguza hapa. Niliguza hapa mahali iliingia, nikasikia kitu moto hivi. Venye nisikia kitu moto, nikaona ni blood. Mimi nilikuwa confused, sikuwa nafikiria, sikuwa naweza hata kuongea. Nilisikia unajua sasa nilipigwa side. Nilisikia ni kama roho like I was out of it. The child was taken to safety and left with a local security guard, and Rose was rushed to the hospital on a motorcycle. Nikapelekwa hospitali iko Juja, ukienda side ya Thika. Sasa in fact mimi nilikuwa nimepigwa mbili, hapa juu na hapa chini. Hapa palikuwa pamefura hivi, but hapa chini ni damu tu inamwagika.
Saa venye nilifika hivi, nikaekwa shindano ya hapa, nikaekwa maji, nikaingizwa kwa ambulance na 6 people, tukapelekwa Thika level 5. At Thika level 5 hospital, they were nearly denied admission. Rose recalls overhearing paramedics being told to transfer them to Murang'a County Referral Hospital, about 46.9 kilometers away. But the paramedics declined, citing the ongoing protests. As seen before, even medics and those offering assistance can be caught in the crossfire. And it was too dangerous to move patients at the time. Some of the injured had gunshot wounds to the chest, raising fears they might not survive the journey. So if someone suffers a gunshot injury, the first thing is usually to try and save this patient's life. And this you do by resuscitating them with fluids, giving them antibiotics, giving them painkillers, and then since it's an open wound, you have to go in for a surgical procedure called a surgical debridement. This is basically just cleaning of that wound to prevent infection. Wakatuweka maji nini, tukatuambia tu relax, utaenda picha, x-ray, alafu sasa ukitoka x-ray uende theater, ndo wajue like risasi imeingia mwili wapi. Hapo wakasema hakuna risasi, tumbo niko sawa, but hapa kuna risasi, but izaguza mfupa, imehang tu hivi kwa nyama. When a bullet enters tissue, penetrates tissue, depending on the velocity, the velocity is the force of the bullet. Once the bullet penetrates skin, because skin is the first organ to be touched, once it penetrates skin, it causes something called a cavitation. So it's like a hole, let's just call it a hole. So it pierces skin, causing the hole, and then it burns the tissue around the hole that it creates, creating a path through every viscous that it passes through. So now that whole path is considered unclean. So it burns that whole region as it passes across, causing dead tissue, necrotic tissue, which needs to be removed so that to prevent infection. Saa time ilifika nilienda theater kitu saa 5 ya usiku. Nikaenda theater, nikaoshwa hapa. Alafu sasa hapa hivi wakajaribu kutafuta hiyo risasi, but walishindwa kuitoa. Tulijaribu kutoa, but ijatoka. So, kenye iko machine zetu zimekwama, utangoja mpaka Friday. Sasa venye ilifika Friday nikamwambia sikula chochote, saa 8 ikafika time ya kwenda theater. Daktari ndo alikuja akaniambia machine bado hazijakuwa fiti, itabidi ukule, ungoje mpaka Monday tuone kazi zitakuwa zimetengenezwa. At the same time, my mom alikuwa amekuja. Nilikuwa tu huku home. Alinipigia simu asubuhi, akanieleza amepigwa biduki. Na sasa ako hosi ya level 5. Na wawezani kumtoa juu machini imeharibika. So, wakanieleza kama ingefaa nimuhamishe hiyo hospitali, nimpeleke hosi ingine. Na hapo ndio nilipata changamoto, juu sikuwa na pesa yoyote na sikuwa na mtu mwenye ataweza nisaidia. Nikaangalie bill ya hospitali, kwenda nikakuta tayari ngiri 30,000 na pesa juu zimeenda. Sasa nikashindwa, sasa hizi pesa zote nitatoa wapi? At the same time, my ID ilikuwa imepotea. So sikuwa na ID, ati tungetumia SHA. So ikabidi wameambiwa mtalipa cash ndo discharge mgonjwa mpeleke hospitali nyingine. Hakuna mtu mwenye angepata that key in cash saa hizo, juu ni kitu ya ghafla. So my mom Kenya aliona tu auze ng'ombe yake ndo apate discharge nipeleke hospitali nyingine nitolewe risasi. Nikafikiria, nikaona mtoto siwezi mlinganisha na ng'ombe. So wenye niliwaita walinunua tu hasara tu, lakini nikasema ni sawa tu. Juu ni ng'ombe ingetoka kutoka 80, lakini walinunua 40k. Sasa nikalipa, nikamtoa huko. Wenye walitoka nje kwenda kuchukua taxi, wakapata na mtu wa taxi akawaambia, mimi kuna hospitali najua iko huku Thika, wanadilingi na mambo na mafupa, anaweza kutolea mtoto wako risasi. Wakatuambia inaitwa Thika Sam. The Thika Sam's Hospital
is a level 4 hospital located in Kiambu County, Thika Town, 6.6 kilometers away from the Thika level 5 hospital. Rose and her family took the 16-minute ride to the facility. Zile 10k mama alikuwa amebaki nazo kwa zile 40, ikabidi ameniingiza nazo hospitali ndo nitolewe kwanza risasi, hata kama kuna bili yenye itakuja baadaye atajua venye atatafuta doza kunilipia hospitali. Rose was admitted on Sunday and had to wait till Tuesday to get the bullet removed. There's a trauma of going to theater. Theater is a scary place. There are lights everywhere. There are people in funny green suits. If you've never been there, it's crazy. Daktari akaanza surgery, akatafuta risasi, akaniambia yeye ameikosa, atanishona, sasa kenye atafanya atanituma hospitali nyingine yenye iko na hiyo machine juu yeye akinitoa risasi hakuwa na hizo machines. Rose and her family now had to cough up more money with the bullet still lodged in her leg. Hapo ndio nilililia Mungu wangu, nikamwambia Mungu, wewe ndio unaniona na wewe ndio unanijali. Hapa ndio nilikuwa ninadhani mtoto yangu atapona, na pesa zimeenda na sina pesa, na wanataka ngiriete na sasa sina hizo pesa. Hapo ndio waliongea mpaka vibaya, wakasema ati nipeleke mtoto hospitali nyumbani ama apelekwa na gari akatupwa na huko. Nikasema Mungu nisaidie. My mom alikuwa ameongea nao madaktari, akaambia huyo daktari, amjanitolea mtoto risasi, mnafaa mtupunguzie bill, juu pia hospitali yenye tutaenda next watatuitisha pia bado bills. Sasa hapo ndio tuliona huyo mwenye hiyo hospitali, akasema akiondosha pesa ataondosha tu 20,000 tu, juu amepelekwa theater na watu ya theater ni lazima walipwe na madaktari ni lazima walipwe, so yote itakuja 60. As the family struggled to raise money to clear the hospital bill, Rose remembered a well-wisher she had met at Thika Level 5, a man she identifies only as Goldon, a Kunadawa volunteer. According to Rose, he had been assisting other victims injured during the protests and had promised to help her. Running out of options, she reached out to him, and after getting her details, they stepped in and settled the bill. With the hospital bill finally settled, Rose and her family prepared to leave for Kenyatta National Hospital in an ambulance. But the relief was short-lived. Hawa watu wa ambulance wanataka referral na wanataka hawa vikasamu wapige simu Kenyatta waseme kuna mgonjwa anatoka vikasamu apokelewe nini Kenyatta. Hao tu walikuwa wanakataa kutupea nini referral ya kuhamisha mtoto. Wakakataa kupiga simu Kenyatta. Juu wako anataka wajulikane wameshindwa kutoa risasi. Sasa tukashindwa, sasa tena imekuwa ni kesi. Sasa wanaongea aje na tumewalipa. So at the same time, akina Goldon kulikuwa na dema anaitwa Muthoni alikuwa Kenyatta. My name is Muthoni Getao and I am a Kunadawa volunteer. So my first interaction with Rose was through a phone call where she'd given up and she was just like, I guess it's okay, I'll just go home. But I was telling her, no, we're going to figure this out, so don't worry. We'll do whatever it takes to make sure that you leave that place today. Determined to help Rose, Muthoni escalated the matter herself, calling several officials at the facility. What followed was a conversation where concern was expressed generously, solutions less so. Hello, hi Arnold. Hi. My name is Muthoni. Yes, Muthoni. I have been given your contacts by Gadhe. Gadhe? This is in regards to Rose. So I have a problem. Yes. So in the morning, mliongea na Mama Rose, and you agreed that if she found 40K, Rose would be discharged and allowed to go seek medical support from somewhere else, right? So we've gathered ourselves, but now we're being told she can't be released unless we pay another 10K. And sasa now I'm wondering, tunafanya nini? I think that one is not correct information because I am the one who waived them.
We are in a terrible position kwa sababu Rose penye yako hata akiwa hapo kwenyu hasaidiki, si ndio? Yeah, sikatai. Actually, I've waived you the fee ya hospitality. 20,000 is for the hospital. The hospital nimeiacha bila kitu. But sasa saizi, bado you want the 80k, but now she needs to go somewhere else for the very same surgery that tulikuwa tunajua will be covered there. So now you see, even if you say you are waiving ikuwe ni 60,000, twende mali pengine tena tutusha yet another 80,000. Yeah, for the very, very same surgery. She's in a lot of pain. Mguu yake inaendelea kufura, si ndio? The contract that was initially made was that she would come there and the bullet would be removed. It's still in her leg. This guy, amenikatia simu. All this unfolded as Rose waited for her referral from the facility. The ambulance personnel quietly became the one bright spot in an otherwise slow process. Watu wa ambulance walikuwa so kind. Wakawaambia sisi hatuwezi chukua mgonjwa, twende tumtupe Kenyatta. Tukasumbona nao manases. Kafika mahali mkubwa wao amewaambia waandikie referral. Sasa ikabidi my mom sasa watu wa ambulance wakasema sasa mmetuandikia referral. Mbona ampigi simu Kenyatta? Wanadanganyana wamepiga. Sasa watu Kenyatta wakipiga simu hakuna simu imepigwa Kenyatta. Sasa Mudhoni akaniambia nyi kujeni nitawapokea Kenyatta mkifika wapokea. The first time I physically meet Rose is outside KNH casualty while she's laying in an ambulance. Once someone gets there, they have to go into triage. So with her case was very different because when we got into triage, at first they were like, okay, so did they call, say you were coming? One of the doctors there was actually very angry, decided to call Thika Sams. And right there on the call, they were denying that Rose had left Thika Sams that night. And he was like, no, I'm literally looking at your discharge. And it says that it was done today. It was the 5th of July. It's like, it says it was today. So what do you mean? Why didn't you call? And they were asking them, you had this patient for this long. How come nothing was done? So one of the doctors there was like, if it were me, I would actually have sent you guys back. But then they were like, the person who ends up suffering is the patient. So we were lucky that we bumped into a doctor who was empathetic. Ndo tukaenda na Mudhoni, akatuingiza huko ndani, yeye ndiye alishughulika na story zote. Because my mama alikuwa amechoka, alikuwa amechoka juu ameshughulika na mimi, alali mchana na usiku unaona alali. Process of getting someone admitted into Kenyatta after they've come in through casualty is quite hectic. So between moving from one space to the next, it might take 3 hours waiting for something that takes 10 minutes to be done. That process, we started at I think it was 10 and we were finishing the admission process at 5 a.m. The time we're leaving her, she'd been booked in for theater. Kwenda theater, nikadungwa. Unajua sasa niko nimeenda theater mara mbili before Thika Level 5 na Thika Sam. Sasa venye nilifika huko wakanidunga shindano ya kugandea hapo hivi ndo nigande hivi. Ikakataa kushika mwili juu nimeenda theater mara mbili at the same way. Unaona sasa sijakaa for long. Dawa ikakataa kushika mwili. Anesthesia is very serious. It's not a joke. Depending on the anesthesia she would have used, they could have several effects. If you get an infection in the CSF, it's something called meningitis. You get and meningitis could kill you. Then there's something called high spinal. High spinal is when I am intending to numb this area, but my anesthesia goes higher. And you know it numbs the muscles, it numbs the nerves. The diaphragm is a muscle. You use the diaphragm to breathe. If you anesthetize the diaphragm, you cannot breathe and you are gone. Nikashindwa kubreathe at the same time. Ikaanza kuninyima hewa juu lazima unajua upumue na tumbo. So mimi venye nilishindwa kubreathe nikaanza kuzima. Kabidi sasa wameniwekea machine za kunisaidia nipumue. By then, Rose had finally replaced her ID and was set to pay through SHA. Tulikuwa na SHA, wakakataa, wakasema wataki SHA. Ati tutoe pesa. Na ile pesa wanaitisha bado ni mingi. Wanaitisha 63K. Introducing the Social Health Authority, SHA, a new chapter in health coverage here to ease the financial burden of medical bills and offer relief to all contributors.
ikabidi tena sasa tulipe tena cash Kenyatta. Tukalipa 63. Risasi zalia tuwezi kulala Rose is one of the lucky ones. Others, like 29-year-old Rex Masai, were not as lucky. Rex became one of the earliest and most prominent victims of the Gen Z-led anti-finance bill protests. He was fatally shot on the evening of June 20th, 2024 in Nairobi's Central Business District during demonstrations against the proposed Finance Bill 2024. Rex was the first victim of the Gen Z protests, and it was around archives and then how his friend was with him at the time he was shot, and that friend narrated what happened at that time. That what led to the death of Rex Masai was hemorrhage, which is bleeding. This was caused by a single penetrating gunshot wound to the left thigh. Another witness by name George, who was with Rex Masai, stated in his evidence that after he discovered that Rex had been injured, he went for his rescue and he tried to beg police officers to assist, but they did not. It's really sad that, we lost Rex, and after Rex, we also lost many others. They were both shot in the leg. Rose survived and still carries the scars. Rex's family carries the pain of burying a son. I find solace in the immeasurable pride I feel to call you my brother. So painful to lose a firstborn child for no reason. By July 9th, 2025, the death toll from the preceding days of demonstrations had surged to at least 31. On this date, President William Ruto delivered an address from Kilimani, Nairobi, demanding an end to the violence and controversially authorizing security forces to shoot protesters in the leg if they were destroying property. Mtu ambaye anachukua moto, anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. These remarks sparked reactions across the country. Some Kenyans responded with satire and humor, and others, like Belgut Member of Parliament Nelson Koech. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. I think the president's remark on shooting in the leg are very misplaced. Those remarks are very unfortunate. You see, when you see someone in the streets and you take action against them, you are basically determining guilt before you take him to a court of law. The only institution that is allowed to pass innocence or guilt is a court of law, not a police officer. Rose was not a looter. She was caught in a situation that could have ended tragically, but she survived to tell her story. An official report was filed, an OB number was issued, but 1 year later, Rose is still searching for answers and justice remains out of reach. OB yenyewe saizi hata ng'ombe niko naye kwa nyumba because sijui nda start naye wapi, unaona? Kwa sababu saizi siwezi toka hapa niende ati kwa police station fulani nianze kuripoti nilipigwa risasi. Like mtu mwenye alinipiga risasi, the first thing sikumuona, sijui ni nani. Kitu yenye ingeniprovia ni nani ni risasi, unaona? Risasi yenyewe sina. Madaktari walichukua wakasema ni mali ya serikali na wakairudi, hawakunipea anything. Sasa OB yenyewe niko naye kwa nyumba but hainisaidii with anything. For survivors like Rose and for families who lost their loved ones, the question now is, what comes next? Recently, the Kenya National Commission on Human Rights, which is mandated by law
to address issues of reparations, compensation, and all that, announced that they're developing a framework to determine how to compensate victims of protests. Not far back, the president announced that the government is planning to compensate victims of protests from 2017 to current. And with that presidential announcement, and of course with the mandate of the Kenya National Commission on Human Rights, they set out as the commission to develop that framework. Currently, they're in the process of considering claims by the victims who have so far presented their cases. But this is an ongoing process. Kenyans, wherever they are, should know that they can go anytime to the Kenya National Commission on Human Rights and present their claim. As the pursuit of justice continues, the scars remain. Kama correct, unaona pia mimi ningekufa na ningekufa with no reason. Sikufanyia mtu chochote, unaona? But beyond the pain lies something stronger. A determination to ensure that what happened is never forgotten and never repeated. Kenyans, wherever they are, please don't allow yourselves to remain passive. We each have a role to play in making Kenya a better place. Don't ask what the country can do for you, but what you can do for your country. Umekuja mikono tupu, umekuja sasi na marungu. Umekuja kwa amani, kujavuja haki. Umekuja mikono tupu, umekuja na risasi na marungu. Umekuja kwa amani, pigania haki. Wapi haki? Uruko wapi? Freedom is missing. Iko wapi? Wapi haki? Uruko wapi? Freedom is missing. Iko wapi? Justice is missing. Haki is missing.